Kijego mako waka umenwa district kijari ya mokene peloko mchako chuk mecharo diewi ali ilingulu sub county abikele botini lokeni kidong report mokene madom matipi in eyup melokangi mochin ichari yo matin ko wanen wiye madira ka wadugichen omete dong kan kore ke kore. At least the one thing for now we can all agree on is the soap to use. He likes that it's big and lasts long. Anti-economy. I like that it keeps my skin smooth. Ate alina echovu. And the children like that. It smells amazing. Everyone is happy. Movit soap comes in 4 fantastic flavors. Movit family soap is truly soap for the whole family. Movit. All day confidence. Itego mako waroka menwe district kachil kijari yo mokene kibiek mechamchana kachil kinywaro office. Inge joko wako lokom choyo dano pinongo diang ya chulite yup me restocking office pa RCC yute omokne yup mano duguchen o chake dok maliet. None want to reform more. To form a raising complaint, a declaration, material and acknowledgement. Kadong court mawiloba man ICC utikomi yochul $1 million boro kiwie pia nywele mali maokaro kilweny iching Al Hassan. Regarding the rehabilitation measures, the Chamber estimates that the cost of implementing socioeconomic and educational support programs would amount to €4 million. Amoridari ania Sunday ya Akumu man yup melokangi mochwinya e Wan Luo television tini chiario ni andwe piario ya boro mijamia ngwen imwaga alibario piario ya bichel. Ladit matimo kwet pa bili man gamente Inspectorate of Government IG otiro mako woko ngan madoro loloch malotich pagamente inwe district nukao man me district ni Jennifer Nantume kachil kijario mokene piloko mchako chuk mechato dienwi ali magenwani mantiti mechamchana kedong bena nywaro office kitikero yo maraj ikin bal moken mapola tam lokman okati ching baraja kama kemago ye en kinwe district jario mokene makemagin ayobedo Fred Kalisa kinki Ronald Wanda ikone morgan gocharo chuk chato dienwi ali lungulo sub county DJ Minwa district Christopher Mara mogolok man bolu cholo kangeya wanen kong report ma kibot David Magere ikomulweni komchamchana ilo Uganda kinwa district. Lok matika katiki nwa district moro ni meno dul maaki idul nyo janga mente mangio lok kum chamchana ilo Uganda man Inspectorate of Government otiro mako wako ngat mador wilu teach menwa district man kao nyo Chief Administrative Officer kachiel kijo ario mukene pikoro me chamchana kitiki office yo mapeti ati no the Inspector of Government kono o tima mako man icheng bar jalawo ni de pirubichel kon eno mako Jennifer Nantume egunyo ti Chief Administrative Officer menwa district pikoro ni meno en otimogin mati wiali makote teme chamchana kachel ikarma en uyabu woko nyober ka teach iyome biachara kichuk mo me charo diang magi yabe gulu inwa district wiali inoni Nantumbe gemaro en kachiel kilu war mukenne man manyingo ngene ni Fred Kalisa matila fu ma ake got okwara village mati inyamo keno Parizi lungulo sub county kachiel ki Ronald Wanda mati la tembia char ma ake buye district lok ma ake district men kon ter kamaleng ni joman ma biak me balman te komngi ono gibu bini nyim court mangi lokum chamchan nyoni anti corruption court tin in the riwa bor midwe mabechen mati Kampala kono gen gibo logo nyo gibo mio lok mamegi kena lemo waji taking bli e kom koko magi kere kom gene ino kon lok man terni meno e kene me dwe ma pario ma hale bari ki piru dek ki dwe ma pario ma hale bari ki piru ngwen chuk mo me charu le ma ti kene dian ki le mukene magi gwake paje gi beru katemi ya charu wili roma malo mameno no peti ngech pad ga mente mete der menwa district nyo district local government mam gin meno kera char ma tek to twal e yo mera elim e district meno ino lok meno kono America maleng ni Kalisa kachel ki Wanda magi ma kachel ki Nantume matim kao me district meni kono gen go kwalo chiling nyo go beru katichi yo mo kelo ko
unyorwen pa chente wel mi million piario tone abichel chente mano mere district ayo nung bene ento peo chero I kibego pa government mete der meno gibiago ni meno joman guti gi chente meno yo mete biachar yo mechato diang mano meno ti tim maperwate Christopher Omara Matie Noya district Resident District Commissioner nyoni RDC Noya district eno moglo man Wan Luo TV ikudiko mechari otin ni mago meno time kin offices me local government Noya district kichiang barja lawo in district atang ma en ma o chawa bor no kenyang ni la dit kau Noya district ki ludana rio mo kene ki ma ogi mage dika chiar ko ki per gi nyin ko tin ya biyo ne ki o nyin ko lo man lo pe ki lok ma ber ka ti chuan ma ber wa ber ka lok ye kar ki kar lok me cham chana na chi district atang twale in wi po ma be ni wa ber ka ko chuk mo no ka ho nyamo kien ka cha nyamo kien parish ilo ngolo sub county chuk me diang madano mo go ma pe go lo chiek kit me ke to pe chuk me diang jono ber ka mo chene itiyu ki chene ni chene ma pe ki niyo ki local government dong lok eron ni no kara ti da do pokore ma chok chok to dwal dong niyo wala wo adong jo ma ki be ko ne gyang ki ti lok eron ni itiyu ki be ter gi nyin ko Umaro ter ni meno en pe ti u ni joman ge ma ge pien pe kar malach office ma mege ki office ma papat gi lwak mete der ku ber ka dongo dur be tim me cham chana ma tiyo tan ma tek to district menwa kono chake be ma ale bare ge pirbu dek I kar ma jo mono gi ti office me district meno ge ma ge pe ko me lim me Paris development mod nyo PDM ma kin gi jo mo ken ge we go ngoli meno ki je ma pola ta ma tika te me ino en kono me ni meno katika maleng pa inspector of government ni kono tiyo kati kom kare kome kar beto no dongu gale pien pe kar malach no gen gi don dur pien pe oti ma pol kuno te dero kok pe pe ma no dio gi ento no gi ma mer gen gu no ma chalo te der pe o bod gi eno me ni meno chato dien wi ali ke kar chuk meno kono pe no ti ngej pa district meno ma we o joman dong tin gi ti pe ron ki mo ni joman gi margi no fut gi ti ka gorgi magi margi la wo no fut gi ti ka gorgi I ot kol nyo I police mati I gul central police station ento gi biang ni dong me o idio diro ki di cheng me chiari o tini no dong ge chwal gi wo kampala ba go che go gam lok meno mena ye pero ma ti ka ti me district meno man gi biang ni joman ka bal o pod kom gi no gi bike me kwet gi check ma lope ket mano ka me mete der ti kwet gi check me lope Uganda lok angea Wan Luo TV David Magere Malupe ki koro mo kati matek la wui cheng baraja kama lotela mechung madin megulma igido bara rio gujar kaloklo cholo ngie kom gin magin metiketi makicho buako lokom koro mecham chana kinang bene nyuaro office gino rio mechere office pa RCC man resident city commissioner megulu wakenen kitme laro lok man kichopo ne wego ya gikene telo mior betberi lokom tela palochat mechuk madit megulum akama won kom mamegi Patrick Omaya tikon ka kok mateka bene koti komeni ya kibot karan madit santo bura gen kila kon ko won kom Florence yela la gen mai ko ko mayne montika chamo jima pol ka ben lokom yepe yu tere tere wekene bede ker me gari office mando we Peter banya lubko DG man ilaro pete division te mo kane ki no war gamelu ichi adak de bi beru ping man ket me chopola kendula riwa ne weng wektele me chung madit o ya gikene tela ke ben lokom doro chukman obeti Roma mite Christopher Nyego Kelly reporter Niki Gulu City. Peter Banya la lubko RCC Maloy la Rupete Division Owani mon gino koroman dagben committee me bebero otir luonga chore ma wuti me diri cha deg ne de piero bongwen me jemi angwen ni mwakani eni wekinen kid me tieko lokeni yo mamol Obura kil choken ge koke komo maya ni mono tika tela magor matek pe ker meter kote kilim dag ben tika nywaro jami padul man pajo magichare chok maditi Gin bene weni mono o mayo loko wako pen chik mador association man o weko merkane me bedi office kun no chik tim no bet pe kare me telario keken pe okat enom Malupe kilopag dulni eni beruti office pa jomagi ma ochake ni de pirwa biro me jemi adek imwa alibre pirwa adek kautu mwogo jemi adek imwaga ni eni omiano don wagen go awa ki office wakin nene ki yelo tela mokene dok bergi office kariman dungti wiyali Karibet ni mono ko biti tiangu ma weni kwak lo magi loka ne weng loka choka ka weni mono tima megi tiga tig mabedo twal kidul ma ne dog bene kauna en bedo pere meti are kwan jami weng obedo ka wot mabe
Eno eni kar me duche ni ofisi no ni mono lokum lime tia tata. Otwale lok me sako kabeno wek eni chako timo gin modo twal nyo bene. Ichako ti kilori pa dulman ni menene ki tiyo lim kilori man. Me duoko chen lim malo me waki office pago tiyo kwere mabe. Weke nene ki duoko chen lim pa association. Eno wane beni mono yupte ka wara nyime yupo ka choke palo diro pa dulman ma obitime ni ndwario me jumi abichi mwakan eni ma itikilo wang lo dulme chat gen pir bungen duju ma goberu tie kala chen ki yubo kwilo mogo me yalo tela manyen me chuk madit me gulum. Chuk madit me gulu magamento yubo ite yub makiluni Markets and Agriculture Improvement Program take lo chat makaro gen aliba ngwen kimia beach magitiko onka birime timo biachara madon lo kompu ikomalo me lobo Uganda. Pe Wan Luo Television, Christopher Nyoro ki Gulu City. Malupe kikwed palodero genwene mana lagla me penye twero yelo woro lokom gwoko le ma pati kabel me gwo yele timi lobo Uganda kan to dole komalo me lobo Uganda genwene won ka chepe ke katika lweni kompero man me lagla me pinka dukene mred ni bo warlo limping mapol bedonge bino kalimo pini komal me lobo Uganda piano le yimane na peke jemo ken mapol mono kelo limping pe lagla me pin dong be bedo pere komalo me lobo Uganda man no akicharo tute menene mono kit mo mergiti kwen me gokole gi yo mabe mergiti kwen mabe e bene ke mi bod gin pi maoromo o wekle go nyon mapol ka bene lo limpingo be kabini ko mal melo Uganda ket ma ke bene kwere karamani o nyobeno mete makaro meno kare bene ma duge malala ma pinti mapol e kom dan ke dong le ki jimo ken maroba chwe ko malo melo Uganda joni sanu chara chon kele lokman ikom gokole ke dong ke me ki aduki malala ma pin e ka bere me gokole ko malo me Uganda. Climate change, it has the positive side and also the negative part. And it affects infrastructure badly. Gwoko pak neno ni kaberu maurumu wapeke balo putie wiwa wan lute der momiyor waribu chingo ka achel piani aloka piny bieko ne puti ka doko ter ma weko kiri wa pime pak bene tika chwiny woko kir maludir wajo kwede Richard Muhabwe Rugenda Chief Warden meki Debu Conservation Area utero ni peko me pi putie bodle ento tutetie me chupo peko meno pikare manyim malupe ki rupcha pala dit lobo. We have been having a challenge of water stress in Kidepo Valley Conservation Area, that is both in the core Kidepo Valley National Park and the adjoining community wildlife area. This stress in water, we are looking at it as being one of the driving forces that has caused animals to move from Kidepo through the wildlife corridor into the people's community areas. So, with the presidential directive, you have to implement it to the dot. So we have since embarked on desilting the existing dams that were there and also opening new dams. As I talk now, we have already desilted 3 dams. We have opened 2 fresh dams, and our target in this short term is to have 10 dams opened. So we think that this will turn it around in the dry season, so we shall have animals staying in the park throughout the year. Frederick Kiza Kayanza, Chief Warden me Magician Falls National Park, wajoni aduki pa lora ping, tika wekupi bene pong, nerule mukene machalo nyang, ka chel kira. Maman ka mete, di balo, kit me bino pa limping ilobo Uganda, magikelu limi, tegi chapa gamente. Climate change is causing animal shift. And when animal shift takes place, it means that also tourism must shift. And when the animal shift takes place, communities are going to suffer because the animals may decide to be moving out to their gardens. And that's the problem. So what are we doing? We are putting in place electric fence to refuse animals from getting out of the park. We are doing vegetation manipulation so that the animals have feeding grounds in addition to climate change. We are also at infrastructure level because climate change also leads to heavy rainfall in many places that cause floods. And when these floods come unexpected, they kill lots of wildlife, especially marine wildlife, like crocodiles
like hippos, because the speed will be high for them to contain. Basi hangi Assistant Commissioner maneno lok me communication ite Uganda Wildlife Authority unyoro ni balo kaberu maurumu wa chek paye dok tijo mokene magiripe ka chel ki rangers metimu bal machalo meno maumiero luak metedero o yabwangi. We've seen some areas drying up. One of the contributors to human-wildlife conflict is lack of enough water inside the parks. So animals go out to communities, and when they go to communities, communities want to chase them, so there is a fight. In the process, some communities get injured. In the process, some animals are killed. In the process, some community members unfortunately die, This is because animals are moving out. They want to get water for drinking. That's one. Two, the emergence of invasive species also. In one or another, you can also attribute it to climate change, because there's species that are not native in these areas. And where invasive species colonize now, most of the herbivores don't eat invasive species. Say they go somewhere else. Okay? Now, when they go somewhere else, some of them find themselves outside the park in the communities. Kache peki luenyo ikuma laga piny chiman lo mamewa biruenyo lim madit pien no olimping pere kabinu ilobo Uganda maumier no guket chente tegi cha pamiri man miete ni umiero kiripel kachel megwako kaberu maurumu wa Wan Luo TV Jonisani uchaga chon Inoya District. Inge joko wako down te yup me gwoko nyobene minyi uchente miwilule ya chule te yup me restocking igulu city lula dongo chako doko chen yup me cho down makuno chente te yup man mamior bet shilling million abida bitne office for resident city commissioner joko wako yup man ingelwa kore kumwarga man makachwalo uyati eno dongen wan getiro chwalo warga mokene mamior donge down chak pongo ne omer kipong paket ma uyati ne warga ene bomo loka dake bene ngao mior nong chente man eta yo pagamente me restocking Ismail Jacob Jones kelilok matut kawaduchen wamete ke yup melorange mochwin kore ke kore Ichabit maukati lulod me Gulu City kujo wa yup me choidan pino chente te yup me restocking me wiludia bija bijma President Yoweri Museveni o chieka kere peluak me achole laum kitesum Ento yup mandong be meta nyi malo pe kilok mo katik ba lalup ko RCC me Gulu City baloy kaberu me laro pe de division dit peta banyam plan wa mwanzo reform wa to form no raising complaint a declaration but it an acknowledgement ki wa ka kama tayari ento wa no ni e on me for me e misguiding daro but identification by beneficiaries when to mabere da kaberu mukere wa chawe kingang ero yer de magenge mero be list e on chapeto ka do wati mu verification mi akiki mountain ki city kan major piero we chel bawai won go biro kar ma go biro eni do wanero ni mana joni eni mana e mer gunom jomo kede mu kar jomo kede wono ni pegi por i categories mi mak mioni o kwanya nyinge wa do el season ni gudo gang ni gudo he gulo me gudo jo guye down madan giro biro categories of chada Banya oterne mena ikara me roto wakot nga gima omir gen kunong kony me chente man uyati i bachi me chelem ginoni pero tiem i kom dula chelm. Complain ma dir pia bon jomi du paji kwa chini gen slots ma megi dan tika terne peki tika mi yen ki kwa mi ginong eon ma tindo tela gido bira na wo bira gidan chok mi bi ni mo fisa kan gu pom ma gu bira ka raise complain ma megi ento yo ma gu bira no ki ao i district mi actually pole wine ci wale ni dok chen ngara che do office pa RDC raising complaint ko ka jaw mi siti ni wachi ni wa ni yo get mi identify again we ka kira mo ha ni ni kira do ma bo ha dok chen do bira mi po we chen ma men ki po chat bo ke ma pa Ente Gulu District choyo dan magibino kony chente million abijite yup me restocking
chok ki o ya gikinem ni chake ma program ma chone chake wako lulod me guru district wadne meno dongi tiro wako cho jing dan magmino kon me chente man ipol pa paris mati subcounty me guru district Cosmas okidi mati talop ko diji me guru district ulego dan magmino kon me le man wiyati me ti kichente menom igen makimiyo pirem Wan wabino warga maki office of prime minister machimoni umiere ki ye dano beneficiary mamir geno nong chiling miliona bija biji ikom kena chela chel tiju chake babe tiji ki mi bot pa receive no pa receive gubera gor dano gubera mobilizing community tigero yer dano duju dong bay che biji uno wadong ki sub counties ario ke ken mano gen put your submitting list be beneficiary ge a district ento ma logo ni tinni ani ang list wendo ogo madong guru district ready me submitting list ogo ukiri wajini meno ofiji ma be gibi nenu kap gibi lopo wako dan ma gibi do kon mi chente milona bichi mai guru district so luwa lwa chene tiga bino en ma chene tiga bino ni wan walewa lega ni ka chene no bino we ko ti tiche me welo diang do kelo diang ibi kelo chilingi me welo ki diang ento pe meti mo gino kenne miliona bichi 1 miliona derti wel ki diang miliona rio iromo tit ko do menene igwo en diang ni be yobu ore kidong tuo mo ka tie ki gwero gi ngagi wan be ma chalo fi paradisi obinene wal lobo ko a chilingi kado donyo ni tamene ne wunu tiyu ginna ki twaro chilingi piera koko ber ma tekral ket ma gitika ter kere chone man i district mukene kar ma chone man gamento tiar pirem okidi oterom dok matud yo angom ma ke betimum ite program man inu biru charo PDM pe dano duju bu no chene la wa chel ke gulu district ni mu inu biru charo PDM dano ke biru cholo gi dul ki dul chal man maki yero gini ka chene go donyo den dulu ken dok beru dok yero dok chene do kita PDM tiu kwere ene kit me chol me restock ke do dana bero a beneficiary bero pa pari yen bu no chilingi dana bero pari chel dana bero pari chel dana bero man lot me chel ka dok lot mo ken dok binu kumano kitien lok ne chente pitie mu ramu wa wek dan wa ni cholo la wa chel President Yoweri Museveni uye memio chente million abin i dok ot ka chela chelbe wilo dianya bil ite yup me restocking pi region adek malweny ubolo aranye machala achuli lam kitesum man kono binenge kachaken ma President Museveni timo kilo tela mai region adek i mwaka maukatin Ismail Jacob Jones pi Wan Luo Television Igulu City. Higa mapat kilobo Uganda dul maneno court mawilobo man International Criminal Court nyo ICC yo machek otiro miyo rokcha mechulu man $1 million boro tona beach pedano magono chan ni ching lilwen machon mo beru timali itela pa Allah Hassan mo lwenyo matek dok beni kawano timo bale komko padan kidong bal melwen makot mano mo bale ni wiye imwara Ali Bario ke piari wiangwen en Nobel member padul me ansa dine man luluen padin Islam magitin makomay wakalot pakaber me Timbuktu ikin mwara aliberka para rio kidong mwara aliberka para dek ma ke wani endong balman kimwano temen ke chul dan mako wakiti marani man kidong me dan mako dan mameki en iluen mo beruti mali ikin mwara menom wanen kong reporte ni pe in tini iyub melorange mochwe Court man go wani chule ni tipi dano weng merocho kuwa kibela nyut ni gin timo gin mo merocho kuwa padano magiti mali pedano ali piera bichelu ya beach mi ario kiario mogo woki ya dogi melweny ma Al Hassan hotel wieni. Chul man kache logo ichente me mali man francs notie bilion angwen ali milion mia biro pier bichu ya bitona bichel makimien pedano me kit man angol kop mo berkadoro winyo piro man Kimberly Prosto wari gwere bolu cholo ang'ia.
Al Hassan Ag Abdul Aziz Ag Muhammad Ag Mahamud moyo kenying ni Al Hassan obela member padul me Ansar Dine mandul palolwen me din Islam ko bera kwanyo lodge Patimbuktu ikindwe mi angwen imwaga alibari kaparario kidwe mi achel alibario kapau ya dek. Ladita Billy mati ye me din Islam mwanga ne pier ngwen ya born gnono timo bala dek me balo ko padano ke bala bij mokene bal melweny e mwanga ali bario pier ngwen ikino beri ye fodo dan malieto twal ngunu badano kiaun ke twala en e buch me mwanga pa. Cholman lobo rok chapa ICC makibir gangal gimati the heck ndok beno buchulo dano merocho wigine miyo kono gumme kwan nono ponyi ke bene nene ki rojo kwa padan magitikin gang ni woki kelo don lobo. Dano mako woki lwen dan mako woki aun ki bene nguno bot ki komgi mokene ki beno chul gi pat enite yup ni ene. Mon Kenyan ko deno chan malit to ale kom gen ki bene mokeno bero arem mewich e malupe kono ki aduki melweni ene. Regarding the rehabilitation measures, the Chamber estimates that the cost of implementing socioeconomic and educational support programs would amount to 4 million euros. Regarding collective, community-based psychological rehabilitation measures, the Chamber estimates that the cost of implementing this program would amount to 1,200,000 euros. Al Hassan kibaye wako koro bali wi en tutwale piloko manywayo me buru kedong tero dano piyo me buru ke bene deyo dano inyom chon kijemo ken mapol bene me bali kumkwo padano. Al Hassan kibigonyo kibuchi dwemi dek imwaka manyen mekaka gonyo en imwaka alie bario piero ya boro kit makoro ngole kwere dwemi abir mwaka mokati dok meno tie mangul malupe kono kimiri pangol mati magin wani mono pole kibaya wako jemo keni kiwi en pieni koka pilo beru tie kadok imiyo boten wod mokene lechen. Pelo gange mo chwinya e Wan Luo television ania Sunday Akumu. Hello ngaya mamako biachara la dita Billy mati uman ikumalo me West Nile SP Collins Asia ojarafu me biachara ya Rua District en teki fama nyoporne makiloni Crossfield Dr. E Amure Vasel mani Ringili Ward Ivora Town Council mani porma meka chechi rinoje mapol gati gwoko ye winyele kidong bene poro ti mapol magipuri ye cham merke gwoko pege kenjemo kenem Asaya ocharafu ne mwaka alibre piru wa dek dok niyo watini tikati olimo bup ni woki fume biachara Robert Ariaka olimo poroman mati Ringili Ward wanen kong report kum lugha ngiyame biachara Kaitero iporo pasea mati emureva sel mani Ringili Ward bino jema pole keneti yo pego chamma ke pere poro mati ye podang mapola ta kidung jemi chalo wa ya weno atudu taki kachel kigweni Asayati pur pude roma male karmani keneti ya nyugi me pietro eno pego ki winyine dak bene pol karti timije mapola ta ikene bene piero ye nyanya. Eno chako pur nyanya ki eka chil ma okelo boten chilling milion abungwen mauti yukwere me wilo en nyuchako project me gwoko pego. Asaya beno no kony me laki pi poro ki ya Rua District yup makimiyo bolufu matino tino ma World Bank yu chulu pire. After buying 3 quarters, I started extending slowly, but on that 3 quarters, I was doing vegetables. This manually, at that time I had no money. Even the irrigation system was not there, but I bought a pump, this water pump, and normally I target dry season. So I plant around November. So because me, I normally target dry season market for vegetables. So I planted tomato. And that tomato, it was 1 acre. I got around 9 million. That 9 million, so I started acquiring more land using that 9 million. That's when the idea of
piggery came in. So I started with 2 pigs. Apart Kimeno bene en jolo pini woki paipo madong chure tiero boto peo ki jemo ken mapire tek micham man iporo ni dok bene en do kar man pore ni wenka che dur wele wenka chele ti wel me chiling milion mia dek piera bich kulum. Kidwe en twero nong'ol to chiling makaro milion 2 kiporne eka bichel ng'omeno wilki muchara maono kibo doktiche man me bira bili e Uganda. Gin man timo madit loyo porne ni tiye puro peg magwoko pego matromo chato pega chele e wel me 250 mono matine nyolo tino pego kadong mute gine ti kine wel me chiling milion 1.5 ni yo kwere we milion 2. Ikare makipenye kwene kamentari ye jamine eno waeni chuke chi ya rua kidong kabir mo kene maurumo kine DR Congo kachel kilobo South Sudan. En bene timo ocholo tije poro mege magitiyo kare dok bene miyo kero kimon mapol magibino katichi poro mamege. Azaya dong bene tike yub mechako medorom kaj me poro mamege ni kabeni med dit pa poro man weko chakila laga me kipe dano me kingang dano no puny ke boten kabeni kinotich ne woki poro neni. Pelogang'ia biachara i Wan Luo Television, Robert Ariaka, Kiarua District. Kadong elokom tugoro loch makedoro tugo dilo pagai kwen senior ma Uganda gotiro kwanyo dro man menaket maturo bawar kwede kin timpa wobe ituro pelo Uganda yubmo timeki GNS Plaza mati Kampala ladit madoro dulman man executive committee la member mameki Ayub Khalifa Kinji ayod berkadoro yubme kwanyo dro man kun ngat mo berkamogo chaden aye Christopher Mugisha matidong president machon padul eni Alfred Dokanya kachel ki Richard Muza wanen report lokom turo Ayub Melorange mochun itikanene ke Wan Luo TV. Kwanyo dro nyoka lulu meturo papiem palotino kwan mawobe gai kwan sini ame mwagamano time ching baraja lawo ki GNS Plaza mati Kampala. Otera meturo man memwagamo kati Budo Secondary School gumo maka kima Sindi SS Kaserem SS Kidong Teso College Iloet i Group A. Magi ayakit ma group tikwere. I group A watiki Masindi Secondary School, Kaserem Secondary, Budo Secondary School, Kidong Teso College, Aloet. I group B Tiembale Progressive Secondary School, Chisozi Secondary School, Pabo Secondary, Kidong Saku Senior Secondary School. Group C Kichwamba High School, Buera Secondary School, Agape Secondary School, Kidong Makobore High School. Group D to St. Peter's College Tororo, Meta Secondary School, London College Nansana Kidong Kawempe Muslim Secondary. Group E to Yechadondo Secondary School, Chigumbas Intensive Secondary School, Jinja Progressive Academy Kidong Kalisizo Sid Secondary School. Group F to Standard High School Ndeje, St. Mark's High School, Amos College School, Kidong Trinity College Abilonino. Group G TS Singo Secondary School, Bishop Komboni College, Mengo SS, Kidong Ibanda SS. Group H Mbara Army Boarding School, Loture Sit SS, Nkoma Secondary School, Menta Secondary School. Group I Tilira Town College, Numasa Secondary School, Bukedia Comprehensive South, Kidong PP Newton. Group J TM Muza Christian High School, Mvara Secondary School, Bristol Secondary School, Kachelki Iganga Parents Secondary School. Group K TE Greenland Islamic School, Dr. Bore College, Haringa Secondary School, Kachelki St. Joseph Buyaga. Group L Busia Secondary School, St. Kagwa Busheni High School, Kabalega Secondary School, Kachelki Chibuli Secondary School. Group M Madina Islamic Secondary School, Kitgum Standard High, Lumino High School, Masaka Secondary School. Group N Garama Secondary School, Aiden College Wakiso, Lakeside Secondary School, Kachelki Kazo Hill College. Group O Ngora High School, Kitara Secondary School, Idiwa Parents Secondary, Butauka Magezi Ntake. Kadong Group P Bukedia Comprehensive North St. Mary's Boarding High School, Seroma Christian High School, Kachel Kilubiri High School.
Uyupo ni mono turuma imwakamano butime igankwan Lira Town College matie Ilira City maniko melubu Uganda. Pia mano bochake enendo apa ni okwenende pia rio medremia bit imwakani ene. Peloko mturu ilorangia mochuinya ania sande Akumu. Lanenwa en report lokom jono kelwa ya giki yup melorange mochi nitin kanki Wan Luo television ania sande Akumu lubo social media wati Facebook, X, man YouTube kidum TikTok wen kinying ni Wan Luo TV unyoben kamera timo biashara ne woki Wan Luo TV no ngat mai ken yoket dul maken mati television group le mo office wapedan makiti ko malmelo Uganda charity Gina Road man office parade European mati Gulu City kadum pikabelu mo ken kineti kudier melobo Uganda bini Kampala man industrial area what is street Michael Kimade kigero madit pagang man gankal madit pa New Vision ino Wan Luo television kachel ki radio rupiny ania Sunday Akumu avoidotwale neno yupo aini matin.